messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Quinoxe Télévision. Good evening for me and Swan. Bonsoir, Claudia Asia. Good evening. Ladies and gentlemen, thanks for joining Quinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of News. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, are no problem into the new year. Transporters along the Douala-Bangui corridor, Douala-N'Djamena corridor have again decried what they qualify as extortion and harassment from forces of law and order along these strategic corridors on the Semak sub-region in a General Assembly in Bafoussam in the west region of Cameroon. These transporters called on the government of Cameroon to step in order to be able to clear the tunnels along this important transportation corridor. Also in this edition of the news, bishops of Cameroon do not understand why the war in the Anglophone regions of Cameroon continue to go on. They made their views and their opinion on this crisis that has wreaked havoc, destroyed villages, killed thousands of persons in the course of their important meeting in Buea in the southwest region. In this edition of the news, you shall be getting the voice of the bishops of Cameroon read by the Secretary General of the National Episcopal Conference, especially as to what concerns the Anglophone crisis. This and more in this edition of the news. Un seul titre à la une de ce journal, un déficient visuel victime d'escroquerie foncière ayant acquis un terrain à Yaoundé dans le but de sécuriser l'avenir de sa famille. Il se retrouve menacé de perdre son bien avec la complicité de son propre fils. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous. Plusieurs familles du village Missolé dans la Sanaga maritime ont perdu le sommeil depuis la survenue de certains prédateurs fonciers. Alors qu'elles s'apprêtaient à faire immatriculer leur terrain d'environ 20 hectares, elles ont été surprises d'apprendre que la procédure a été lancée par un individu non connu de la localité. Les détails à suivre dans ce reportage d'Innocent Abega et Ulrich Gonomala. C'est un peu plus de 22 hectares de terrain qui sont revendiqués, voire défendus par la communauté villageoise de Missolé 1, un village du département de la Sanaga maritime. Selon les déclarations du Conseil des plaignants, ils ont obtenu ce terrain par rétrocession de l'État il y a plusieurs années et avaient engagé une procédure de mise à jour au MINCAF. Suite à une demande de titre foncier, en son temps, précisément courant juin 2022, une commission consultative est descendue au mois de septembre. Et pendant que notre dossier, le dossier de ma cliente suit son cours, on a été informé de ce qu'un certain LD Happy avait introduit une mise à jour sans dossier. Immédiatement après ce constat, ils ont adressé un courrier au ministre des Domaines pour obtenir l'annulation de la mise à jour illégale menée par le nommé Le de Pierre. Des correspondances qui ont eu une réponse favorable. Le MINSCAF a donné l'instruction, je vais vous en donner des documents tout à l'heure, il a donné l'instruction pour que cette mise à jour soit annulée. Et cette instruction n'a pas été suivie par le délégué, l'autorité qui devait faire cela. C'est pourquoi nous voulons que le monde entier sache aujourd'hui ce qui se passe en Missolé 1 en matière des terres. Cette non-application des instructions du ministre laisse prospérer les tensions sur le site querellé. Le de Pierre, que nous avons essayé de joindre pendant 2 semaines pour avoir sa version des faits, est resté silencieux sur la question. Nous vous le disions en titre, un déficient visuel victime d'escroquerie foncière ayant acquis un terrain à Yaoundé dans le but d'assurer l'avenir de sa famille, il se retrouve menacé de perdre son bien avec la complicité de son propre fils. Les détails à suivre dans ce reportage de Joël Essengue et Gizogo. Sylvain Onana est un homme dépité. Après avoir acquis un terrain de 832 mètres carrés au quartier Messamondongo et titré en 2007, cette parcelle est en passe
d'échapper à sa propriété du fait de la vente illicite de celle-ci par son fils. Celui-ci, profitant du handicap de son père qui souffre de cécité, s'en est servi pour obtenir ses empreintes. Un matin donc, il vient avec le géomètre. Il aurait dû montrer à mon petit-fils, lui, ce qu'on doit faire avec les empreintes. Non, j'ai apposé donc mes empreintes. 2-3 jours, il revient pour me dire on va parapher cette histoire devant le notaire. À cette occasion, même chez le notaire, Sylvain Onana n'en apprendra pas davantage sur la teneur du document sur lequel on lui fait apposer ses empreintes. On est donc parti chez le notaire. Une secrétaire est venue prendre mes empreintes. Je suis revenu. Même là-bas, je croyais que c'est là-bas qu'on allait me dire la vérité pour lire ce que dit le document. Non, tout le monde était muet comme des carpes. Ce n'est que plus tard, à la conservation du Fundi, que le pot rose sera découvert. On a fait des démarches, on est allé à la conservation, on a trouvé qu'effectivement, il y a eu une mutation. Et c'est plutôt une dame, dont la pharmacienne, qui était en problème avec nous. C'est elle qui a acheté mon terrain. Aujourd'hui, le coût de vente de ce terrain à une voisine pharmacienne met Sylvain Onana dans tous ses états. Il doit rembourser, d'accord, mais il ne sait comment faire. Je dis comment? Tu as déjà tout dépensé et c'était combien? C'est l'acte de vente qu'on a su que c'est 152 millions qu'il a empoché. C'est le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif qui va tirer cette affaire au clair. Pour l'heure, l'acquéreuse de cette parcelle, qui n'a pas donné suite à nos sollicitations, se retrouve dans un imbroglio avec cette affaire. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun porte plainte contre Elecam, l'organe à charge de l'organisation des élections au Cameroun, devant le Conseil constitutionnel pour non-publication de la liste des électeurs pour le compte de l'année 2024 en violation de l'article 80 du Code électoral. Selon le MRC, Elecam aurait failli à son obligation de publier cette liste de manière transparente. Dallas Tiana et Hubert Michel Kamni nous en disent plus. L'article 80 du Code électoral camerounais établit clairement que, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Le directeur général d'Elections Cameroun a en effet commis un communiqué le 30 décembre 2024 rendant publiques les statistiques d'inscription compilées des électeurs, tout en indiquant que les listes électorales nationales sont disponibles pour consultation auprès des antennes communales d'Elecam et des points focaux Elecam dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Sauf qu'après constat fait sur le terrain, il se trouve que ce sont plutôt les listes communales qui sont affichés dans chaque antenne. Voilà qui a suscité de vives réactions au sein de la classe politique de l'opposition et de la société civile. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun en a fait son cheval de bataille. Dans sa démarche, le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, a émis une requête de sommation aux fins de demander à Elecam d'indiquer le lieu de publication des listes électorales nationales pour le compte de l'année 2024. Ceci après constat au 7 janvier 2025 que les listes nationales ne sont pas toujours disponibles, comme indiqué par le DG d'Elecam. Des manquements qui motivent sans doute la requête du mouvement pour la renaissance du Cameroun devant le Conseil constitutionnel contre Eric Essoussé, directeur général d'Elections Cameroun, pour non-publication des listes nationales de l'année 2024, conformément à la loi, toute chose qui n'est pas une grande première. En effet, les hauts responsables d'Elecam ont déjà été traduits devant les tribunaux pour des raisons similaires. En janvier 2024, c'est Abdourahmane Amadou Baba, l'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui portait plainte au tribunal de grande instance du Fundi contre le directeur général d'Elecam pour non-publication de la liste électorale nationale. Le président de l'Étoile filante de Garoua soulignait par ailleurs que le fait que son nom figure sur la liste affichée dans son antenne communale ne représente en rien une garantie qu'il verra son nom sur la liste nationale définitive. Dans les mêmes conditions et ce pour les mêmes raisons, le MRC mène une bataille sans relâche contre Elecam. C'est une affaire à suivre.
Parlons à présent de cette nomination à l'église catholique romaine du Cameroun. Le révérend abbé Justin Georges Ebengue a été nommé par le pape François évêque du diocèse de Yokadoma dans la région de l'Est ce 11 janvier 2025. Le prélat catholique était jusqu'à cette nomination recteur du grand séminaire interdiocésaine Notre-Dame de l'Espérance de Berthois. Né le 18 mai 1970, Monseigneur Ebengue succède à Monseigneur Paul Lonchier-Kené. Il a étudié la philosophie, la théologie et le droit canonique à l'Université de Paris 1 avant d'être ordonné prêtre en 2006. Il a occupé diverses fonctions dont curé et recteur du petit séminaire de Batouri entre autres. Une nomination qui survient le jour de la clôture du 48e séminaire annuel des évêques qui s'est tenu du 4 au 11 janvier à Boya dans la région du Sud-Ouest. En culture, après 11 ans d'attente, un festival international inédit réunit les communautés Mafa du Cameroun et du Nigeria. Ce festival promet de célébrer l'héritage commun des deux peuples. Les détails à suivre dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Achille Kamga. Une grande communauté Mafa, originaire de l'état de la Damawa au Nigeria, est présente dans les 6 départements de l'extrême nord du Cameroun, s'est réunie à Mokolo pour célébrer son tout premier festival culturel après 11 ans de préparation marqué par les défis d'ordre sécuritaire. Je me sens humain parce qu'il y a longtemps que nous avons voulu que ce festival s'y tienne, mais nous avons connu beaucoup de difficultés. En tant que fils Mafa, je me sens très encouragé et je me sens humain. Sous la présidence du Lamido Djaligé, un puissant chef engagé dans la lutte pour le bien-être des populations, le festival a tenu toutes ses promesses, attirant un large public pendant 4 jours au stade municipal de Mokolo. Au programme, danse patrimoniale, art culinaire, défilé de mode, conférences débats et des expositions mettant en valeur les richesses culturelles des Mafa. Le festival nous fait revivre notre identité en tant que fille Mafa, en tant que femme, en tant que fils, en tant qu'homme Mafa. C'est vraiment un honneur de redynamiser cette culture-là qui, longtemps, on va dire que sombre, parce que nous l'avons que par nous la fait pas revivre. La leçon inaugurale du professeur Kalazavi, présentée à l'ouverture, a permis aux participants d'en apprendre davantage sur les origines, l'histoire et l'impact des Mafa dans le développement du Cameroun. Le peuple Mafa, dans sa tête, croit qu'il est nombreux, il est ceci, mais il n'a jamais manifesté sa culture. Il faut organiser ce festival pour montrer effectivement les aspects positifs de la culture Mafa. Et entre-temps, il faut aussi écrire l'histoire Mafa, parce que notre histoire a été déformée. Un peuple dynamique, mais marqué par des divisions internes, qui a enfin pu se réunir autour de cet événement. Le préfet du Maroc Chanaga, Avomdang, a profité de cette occasion pour appeler à l'unité et à la réconciliation en incitant les Mafa à mettre de côté leurs différends pour œuvrer ensemble à un avenir commun. Et c'est avec ce reportage d'Achille Kamga que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La deuxième partie est avec vous, Fomi Ansonsanda. Thanks once again, Essia. Ladies and gentlemen, we're happy you joining us in the second segment of news. We're starting with one of our top stories. It is a new year, but some people are bringing up their old problems into the new year. It is the case with road transporters plying the Douala-Bangui-Douala corridor. They have, for the untenth time, decried what they qualify as multiple control posts and extortion on this strategic corridor on the sub-Saharan, or rather the Central African sub-region. They were speaking in the course of a General Assembly that held in Bafoussam in the west region of Cameroon. In the course of the meeting, the transporters called on the government of Cameroon to step in order to be able to save them from the storms and tombs along this important corridor. We have details with Quinoxe.
The transit corridors between Cameroon and other countries like Chad and Central African Republic, transporters in Cameroon require numerous obstacles and extortions they encounter, which also go a long way to adversely impact Cameroonian seaports. The Douala Port Authority and the Kribidip Seaport are in competition with other ports in the Semak sub-region. If the government does not step in to effectively eliminate the extortions by security forces and other obstacles encountered by transporters, countries like Chad and the Central African Republic will not really have interest in our seaports. Meeting in Bafoussam in their 5th General Assembly, these transporters who ply the Cameroon-Bangui and Chad corridors stressed on the need for security forces to limit the rate of extorting money from the transporters and other practices which penalize them. The forces of law and order who station themselves on the transit corridors should limit their extortions over their hierarchy to send only those with good mastery of transborder trade. Envoyer seulement ceux qui connaissent la diplomatie en matière de géostratégie. During the gathering, they reiterated their engagement to work in utmost collaboration with state authorities and the decentralized territorial collectivities, bearers of their solutions. Nous avons également. We also asked our representatives to collaborate with councils, city councils, to present to them the incivility that reigns in the road transport sector, like abusive stationing of vehicles which causes traffic. We thought of bringing our collaboration to ensure that this phenomenon disappears completely. Pour que ce phénomène-là puisse disparaître. The meeting in Bafoussam permitted the installation of the West Regional Bureau of the Group of Road Transporters in Cameroon. And the transporters are surely not the only category of people who are bringing in their problems from 2024 to the new year 2025. Inhabitants of Magba, one of the subdivisions of the Nous division in the west region of Cameroon, say that they are rocked by numerous other developmental challenges ranging from lack of farm-to-market roads, portable drinking water, and rural electricity. These problems were channeled to municipal councillors of the Magba Rural Council in the course of a council meeting. Municipal officials on their part promised to do better in the new year in the course of a council budgetary session. We have details with Esia Luciliengu. The inhabitants of Magba in the West region continue to face challenges which affect their daily activities. One pressing concern is the deteriorating condition of infrastructures, especially the facility that accommodates the kindergarten. Currently, the 2-room classroom located within government school Magba poses safety risks for children. On January 9, 2025, the Municipal Council of Magba convened to review and vote the budget for the 2024-2025 financial year. This session provided an opportunity for the people to address the community's urgent needs. The Mayor Diodone stressed on the need for creating a new space for the kindergarten children to ensure they have a safe and appropriate environment for learning. Quand je vois la dégradation de cette route et je vois le potentiel économique. The mayor also proposed the rehabilitation of roads in Goso village, which has become a significant barrier for farmers trying to transport their produce. C'est une route que nous éprouvons tellement de difficultés pendant la saison pluvieuse. The village chief, His Majesty Njikam Lodi, highlighted the poor state of roads. Nous avons un problème de centre de santé, nous avons un problème de... Added to this, lack of drinking water, absence of an integrated health center. D'eau potable, tout ça sont des problèmes prioritaires dans le village. In order to resolve these issues, the Magba Council voted a budget of 826,880,010 francs, reflecting a decrease of 345,129,642 francs CFA compared to the previous year. This reduction presents an additional hurdle for addressing the community's pressing needs, according to the people.
And problems affecting the people of Cameroon directly are preoccupying to bishops of Cameroon. These bishops meeting in Buea describe what they say is a worsening economic situation that is having a negative and severe impact on Cameroonians, especially the underprivileged. It is part of the final message of the bishops who channeled to Christians of the Roman Catholic Church, the Cameroonian people, and more especially the authorities of Cameroon. They expect that urgent measures be taken in order to better the living conditions of Cameroonians. Annabella has more. From every evil. The message of the bishops of Cameroon entitled "Take Courage, Do Not Be Afraid" was read at the end of their 48th annual seminar in Buea. It was directed to Christians, to the clergy, and above all to politicians and all those who are concerned with the socio-economic situation of Cameroon. For some years now, and increasingly so in recent times, the anxieties of the vast majority of Cameroonians have been transformed into cries of despair at the misery they are living through and the degradation of our beautiful country, Cameroon. Our consciences as pastors and citizens cannot remain indifferent to these cries of distress. And sharing their worries and sorrows, we, your bishops, have made a point of discerning from a primary pastoral point of view the various aspects of the general situation prevailing in our country. The bishops maintain and reiterate that they can't be neutral to the sufferings of Cameroonians, especially after proposing concrete solutions to the economic crisis which plagued Cameroon some years back. It is even more interesting to recall what we said about the particular situation of Cameroon. I quote, we must not ignore this hour of crisis, misery, hunger, destitution, unemployment, and in some rural areas, real despair, weighing heavily on the destiny not only of the people in general, but especially on the poorest, the weakest, the most destitute. The huge taxes Cameroonians are subjected to as well preoccupy the bishops of Cameroon in Buea. One of the causes of Cameroon's anguish is undoubtedly the tax burden, which increases year in, year out, to the detriment of the most vulnerable populations. It is seen as the ultimate means of suffocating those Cameroonians whose purchasing power is so low. According to the bishops, there can be no peace without justice, also with the leaders working without their consciences. 35 years after the alarm bells rang concerning the economic crisis, and 65 years after our country gained independence, it must be said that we are still living in economic and social stagnation with an uncertain future. And Christians of the Roman Catholic Church say that they are satisfied with the fact that bishops of Cameroon have demonstrated solidarity towards the daily realities of Cameroonians, call it the suffering of the Cameroonian masses. Most of them reacted to Quinoxe television shortly after this important annual seminar of bishops of Cameroon in Buea. Their reactions are compiled by Rexaphone in Buea. They came praying and hoping that the sufferings of Cameroonians will reach the abode of the Almighty. They leave here satisfied that the bishops have pledged to stand with them for a better Cameroon. Being a man of God, CMA of Buea Diocese, where in one of the heated zone of Cameroon, where there are crises, I think the bishops are just on the line. They have tried as much as possible to do what we say, we talk about confidence-based, bringing it right down, making us know that they really feel the pinch of Cameroonians.
that we as Cameroonians, we have a lot of natural resources. We have a lot of things. We have the water, we have the air, we have everything, but that there is mismanagement. It is also hoped that the message of the bishops bears good fruits in proper governance this time. I think it will have an impact in the governance because we had it happened that we had three governors present. We had the governor of the Southwest province who was present like host governor. We had the governor of the West and we had the governor of the Northwest who were there in their CMA attires. Beyond words, actions are most vital at this point, especially to curb hostilities in red zones. Bamenda is, for now, Bamenda is the worst zone in the crisis. And if we heed to their call, we take it personally and then look at our fellow brothers and sisters to be of the same magnitude with us, then I think in the near future Bamenda will be a place to be. This is a year of election, and I think that we are not going to hold on to power. We have to give it. The Catholic faithful here dream of a prosperous Cameroon in the near future, as preached by the prelates. And before we take leave of you, we tell you that Yokaduma in the East region of Cameroon has gotten its new bishop. The Reverend Abbé Justin Georges was appointed bishop of the Diocese of Yokaduma yesterday, Saturday, January 11, 2025. Before his appointment, the Catholic prelate was rector of the major interdiocesan seminary of Our Lady of Hope in Betwa. The lucky one succeeds Monsignor Paul Lonsi, who is Bishop of Bafoussam, appointed since 2021. Justin Georges was born on May the 18th, 1970, after his time at the Preparatory Seminary of Saint Jean Baptiste de Dumé. He studied philosophy and theology at the major interdiocesan seminary of Notre Dame, Lady of Hope of Betwa, and obtained a degree in canon law and at the University of Paris, that's in France, the University of Catholic Church of Central Africa in Yaoundé. He was ordained a priest on February the 18th, 2006 for the Diocese of Batouri, still of the East region of Cameroon. The new Bishop of Yokadoma, originally from the Central region, served as parish vicar, parish priest, and rector of the minor seminary of Batouri. Ladies and gentlemen, that's where we put an end to this bilingual edition of News on Quinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Quinoxe. Our next edition of News will be a bilingual one, a bilingual edition, and it comes up tomorrow at exactly 7 a.m. My dear, have a nice evening. Thank you very much for me en son standard. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un thème à ce 20h bilingue. Merci pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Quinoxe Télévision. Excellente soirée.